Thank you for watching Times Television. Now, President Lazarus Chakwera is today presiding over commemorations of the Day of the African Child and the launch of a campaign for early childhood development. And now we will cross over to a live event where this is taking place in Mangochi. It's about time. Offenders. 3. Asking the police and immigration departments to tighten security. 4. Requesting various organizations to civic educate people so that they know the dangers of these, and also empowering girl-child through capacity building. Laws of Malawi indeed protect children from any violation and exploitation. Ladies and gentlemen, let me have this singular honor of urging all children in Malawi to report any forms of child abuses, exploitation, social injustice to some of the following: trusted adults, community leaders, district social welfare officers. It is my humble duty to ask all courts in Malawi to speed up all child-related cases. I hope I have answered the given question. Thank you very much. Thanks, our Minister. It is now time for Ntendendeka from Times Television. My question goes to one of the concerned parents in Malawi. The Malawi government, in conjunction with different stakeholders, are trying everything possible so that the Malawian child does benefit from all 10 aspirations of 2040 agenda for children. As you are representing all parents in Malawi, do you play a certain role so that aspirations in 2040 agenda are accomplished? Thanks, Ntendendeka from Times Television. I am Kalebe Wahala, one of the concerned parents. Parents in Africa and Malawi in particular are trying everything so that our children are not left behind in many positive areas. However, to say the truth and shame the devil, serious challenges such as lack of interest of some parents encouraging their children to go to school, poverty, ignorance, harmful cultural practices, engaging children in pieces of work, girls getting married while still young, and involvement of young boys in motorbike hiring in order to search their bread are some of problems which engulf our goals. Nonetheless, tough measures are put across so that our children do benefit fully despite these problems. Finally, let me ask the Malawi government to keep on providing social cash trust fund to all needy households, school feeding program so that learners have food in all schools, and also enough teaching and learning resources in all schools. With these few remarks, I beg to stop from here. Thank you all. Thanks, one of the concerned parents. It is now time for Tupele Jomba from Voice of America to have her question. Thanks, Montaseo. Indeed, thanks, Montaseo. And my question goes to the senior chief Ponda, who represents all traditional chiefs in Malawi. Africa has many bad traditional cultural practices, and it does not take one to study rocket science in order to believe this. Malawi inclusive has some bad practices such as 1. Blangue de l'enfant, a cultural practice, where a traditional leader spends the night with a girl child in order to warm him up. 2. Kloa Gufa. 3. Kusasa Fumbi, and many more. What measures are you putting in place so that an African child is protected, and the Malawian in particular? Thank you, Atpere from Voice of America for the beautiful question, and to have my vertical expression of my horizontal ideas on these issues. Indeed, cases of criminal nature have been forwarded at my castle for help. Perpetrators have been meted with punishments in order to deter horrible offenders. Indeed, children in Malawi are being subjected to tradition, barbaric, outdated, savage, rejected, denounced, accused, archaic, degrading, humiliating,
and speak up. Redundant, retrogressive, and unpalatable customs and festivals. Our government and different stakeholders are trying their level best in order to change men from this. But some, with ill minds, are failing to adjust their mindset. It is my plea to Malawi government, more especially the Minister of Local Government, that any chief being found doing this must face full weight of law and also being removed his position. This practice brings problems to girl child, such as disease like fistula, sexually transmitted infections, injury, retardation of healthy development, and psychological trauma. In crystal clear, let me assure the audience that Malawi government will do possible and everything so that girl child is protected. I have a lot in my discourse to represent, but time is the last with my presentation. Let me stop from here. Thanks, our chair. Very innovative, burning, understandable, soothing, helpful, and mental energizer explanation from our National Authority, Bonda. Our distinguished guests. Let me now ask our Member of Parliament from Mother Child's Parliament to wrap up our press conference with final general remarks. Thank you, Chair. My short discourse will dwell much on aspirations number 6 and 10, which deal with education and children's views respectively. Much as there is good progress in the education sector, still this department is meeting some challenges, such as 1. Inadequate number of specialist teachers. 2. Lack of school fees to some disabled learners. 3. Shortage of teaching and learning resources. It is against these challenges that I am asking Malawi government to address these issues. Lack of school fees in particular is demotivating many disabled children in working hard in various schools, leading to dropping and ending in marriages. It is my prayer to Malawi government to strengthen bursary financial muscle so that learners in rural areas do benefit accordingly. On the different issue for a Malawian child to benefit from aspiration 10, let me ask the Malawi government to hold hands with different organizations so that children's parliament is scaled up in all the districts in Malawi. It is through these platforms where different stakeholders get to know challenges faced by children. Finally, if Africa and Malawi is to be fit for its children, it will require the participation of everyone. Government, the opposition, international NGOs, local NGOs, traditional leaders, faith leaders, law enforcers, teachers, business people, social workers, parents, and us children. It is my sincere hope that drastic measures will be taken in order to build Malawian child and achieve what is carried on Agenda 2040 for children. Thanks for your participation. Thanks, our Minister. Thanks, our Member of Parliament. Thanks, all the listeners. And we have marked the end of our press conference. Tenjombe manja. Ana unikira zimene iwo amakumana nazo komanso kudandaula kuti iwo akuchitidwa nkhanza m'njira zosiyanasiyana. Ndiye timve zambiri kuchokera kwa amene akuyendetsa mwambowu. Ndi Jacob Zikomo.
sukulu yabwino ndicho. Mmene mavutira ku sukulu kuja nzere. Lero mukugwira ntchito kujenda. Zabwino kwambiri. Chikundikana chimenecho. Sichikana munthu. Zilinda inati achikhonza. Mai musaope suti yokhonza ndi bwino bwino. Ajakobo ine ndakondwera nani pokumana nani. Programu yabwino kwambiri. Chimene chandisangalatsa nchonena kuti for the first time in the history tindi president amene mtima wache wonse akuyang'ana pa ana. Kuona kuti kodi ziko tikati ziko ndi ana. Chifukwa sokola dziko ndi mwana. Pandisangalatsa ine ndiponena kuti mwana akangobadwa azilandira 1000 nthawi yomweyo paka na 2040. Iyi pamene paja ndiponda pandisangalatsa. Mwamva kuti akulengi gamoto imene imayenda zulo mwampondamo ikunena kuti mwana akangobadwa president walamula kale kuti mwana alese azilandira 1000 paka na 2040. Titawerengesera masamu 2040 1000 times 365 times 2040 nakomokeratu nthawi yomweyo makobiri achuluka. Andiponena kuti makolo titengepo mbali president ili wazeru aona kuti ana aziphali ndalama. Kodi palibe chamvapo inu ndiye mukanafunsa kuti pano pali chani. Kodi kapena ndikuganiza mola kuiga. Iyo kani kuti cha. Kuganiza mola kuiga simunamve. Kani kuti cha. Kani ili pano. Chabwino. Lero president. Chabwino. Mene manenera. Ziko mukwambiri. Akuyang'ana sogola dziko. Ndipo sitingakambe sogola dziko popanda mwana. Zona. Ndiye lero aukhazikisa kampeni. Chabwino. Mwachidule muchichewa. Tikuti mmera mpoyamba. Mmera mpoyamba. Mmera mpoyamba. Mwana kutaza khale nzika. Chabwino. Yodalirika. Chabwino. Choyambira ayene atetezedwe kunkhanza zina zili zonse. Choyambira ndi chimene cho. Chabwino. Chachiwiri. Chabwino. Mwana akabadwa. Research ikona kuti the first 1000 days is critical ngayolera mwana. Chifukwa kanthawi kamene kaka. Chabwino. Ndi pamene mwana uja amaphunzira zambiri. Kuwerenga, kusewera ndanzache, khalidwe, zauzimu. Nchifukwa chache pakubwera mmera mpoyamba. Masiku 1000 oyambirira. Ndi amene tingampange mwana kuti akhale nzika yabwino kapena ayi. Ndipo masiku the first 1000 days. Chabwino. Tingatenge kuti is an investment period kwa mwana. Chifukwa akuchoka pano. Akupita ku primary. Nchifukwa chache pofuna kuti tione kuti titani. Ngati ziko. Tilimbikitsa bwanji anawa. Chabwino. Ndiye president joina kuti awawa amene amaphunzitsawa kumera aliziwa. Chabwino. Tatiyeni tapaseko kanga chepe. Kuti jani. Now as you fabo yaba. Unali ngati volunteer. Chabwino. Kungozipereka. Ma volunteer. Chifundo. Ndiye Chakwera alina kuti iya. Motivation ikhalepo. Mandibwererako to. Inu munasiya. Naisiya. Ndibwererako. Mwaona? Chabwino. Sopono ngati ziko. Kuti tikwanise zimenezi. Mmera mpoyambawo. Kuti tipindule nawo. Ngati ziko. Tipange chani. Chifukwa chache boma lili pano. Boma tikunena unduna uli pano. Chabwino. Makolo ali pano. Chabwino. Atsogoleri ali pano. Inde. Ma stakeholders ali pano. Tonse limodzi. Titeteze nkhanza zikwa mwana. Tigwirire ntchito collectively. Limodzi. Nchifukwa chache leronso. Chabwino. Pa 16 June. Iziko mukwambiri. The Day of African Child. Kodi ino Day of an African Child nimangomva mawaides. Ati cholinga chake ndi chani? Maiko amu Africa akuyang'ana nkhanza zimene zimachitika kwa mwana. Ndipo maiko amu Africa anasainirana kuti by 2040 Chabwino. Mwana wa kwa Africa asakumane ndi nkhanza ina ili yonse. Mwana wa Africa atetezedwe. Mwana wa Africa atetezedwe. Akale ndi ufulu wache. Ndifoje kumera mpoyamba ku bwana waonako kuti ayi ndipo ndikuuze kuti amene tu azilandira kanga chepewo aliziwa alipo 36,000. Malawi monse muno masukulu awa amera mpoyamba alipo 12,000.
Nchifukwa chake mwana atu amamva chimene amuuza ali wang'ono. Ndiye aliza kumuuza kuti mwanawe ukanyamuka pano. Ukadusa kwakumana ndi gate yoyamba. Ukamaliza zako kwa mmera kuno. Kumene kwakalowa ku primary. Kuchoka hapo ukaduse. Ukakumana ndi gate ina. Ukalowa ku secondary. Usaime pompo. Usipitirira gate inayo. Ukalowa ukafika ku college. Mapeto ache ndio ukafika ku mapeto. Ndiye president azabu ya degree so pano kuza kupasa. Walimbana nako kulimbana kwa bwino. Koma akujenda mukugwira digital. Aba bakufunika ngati ziko. Mapartners. Jenda. Ife makolo. Tigwirire chito limoja. Pachache boma silimango panga chinthu popanda policy. There is a policy. Oti ma stakeholder asatire. Osati ngani ya mmera poyambai. Ya mwanayi. Tifuna tithandize kubatipanga chani ndi apite ku ministry ukakazeko policy. Osati wina alowere uku. Wina alowere uku. Sitikwanisa. Asiyankhula chinthu chimodzi. 2040 tikanika. Sopano Jacobo. Popeza ndakumvani. Ineyo ninabwera mora. Iya ndikuze nsana malize. Ichabwino. Amalawi. Hakuna utika kutankhanza kwina kuli konse. Ndipo ngati kunena mwana aliyense wamamuna olo wankazi kuphatikizapo mwana wa ulumali. Chifukwa pali makolo wena olo wophunzira mwana wa ulumali akumamangirira nyumba. Ndiye tikapeza nkhansazo kuli toll free line 116 kuimba phone oloko sasa ukajita report ku victim support area. Auzeni kuno kuli nkhaza. Kunoko atenga mwana akusisa skulu akuweta mbuzi akufuna akwatiwe mwanayi amulemba ntchito. Jacobo mandilongosolera bwino inuti kumene kuposera baku kwezanitu chifukwa chake maongosola bwino kwambiri kumamba munthu kwambiri ali day 1 kwabazi Fatima team boma munthu ndikatundu wa boma maona mene boma likuntetesera munthu mwanayi munthu ndikatundu wa boma chaja mmafuna kuzimangirira muja anthu ana kugwirani boma limafuna likumangeni inu ndikatundu wa boma. Jacobo popeza kankhani ndikanyamata ineyo utenga ninaumva mola kwika oti napanga haya lole ndabweresa anawo nakasinamva ngati zolandira ma 1000 mukosa kuwapeza akaliati omwe auza president kuti na analakwisa ndiye gale mo 270,000 pasa president andipasa ndikalipire namba morabika komaso wanao nangango enda akafike kwa mponda kena kaje kamusewu chofunika pachoto unyadire wadziwa why the president is here iye kwa bazi kapena mwina kuipwekesa Nkhani Mungu apeza be akali ati omwauze kuti auze president kuti nzatu mozi wa tonsi alliance za mfu. A big hand for Winnie and Jacobo. Your Excellency, may I invite UNICEF representative Rudolf Schwenk to give a statement. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Your Excellency, Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi. Honorable Chief Justice, retired, Richard Banda. Minister of Gender, Community Development and Social Welfare, Dr. Patricia Kalyati. Principal Secretaries and other heads of governments, ministries, departments and agencies. Representatives of development partners, Chief Executive Officer for Mangochi Assembly, District Commissioner for Mangochi, Chairperson for Mangochi Council, T.H. Hove, our dear children, organizing team for the event, members of the press, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good morning. I have to say it's not so easy to come after such a powerful performance. I have really enjoyed that, although I may not have understood everything. I'm sure it was very powerful.
let me say that I feel very privileged and honored to be here today to commemorate the Day of the African Child, together with His Excellency Dr. Chakwera, Her Excellency Dr. Banda, the Honorable Minister, and all our distinguished guests and the many children. And I'm also very proud to deliver this speech on behalf of the partners, namely Action Aid International, Association of Women and Religious Institutes of Malawi, Catholic Relief Services, ECD Coalition, Help the Child, Plan International, Save the Children International, SAFE, SOS, and YouthNet and Counseling, who have been actively involved to ensure a successful celebration of this very important anniversary. And we could see actually outside at the pavilions the very important work all the partners do in support of the government and the people of Malawi. Since for countries like Malawi, where children account for over half of the population, moments like these continue to act as a strong reminder and provide new opportunities to demonstrate their commitment to children's rights under the Convention of the Rights of the Child, the Sustainable Development Goals, and Africa's Agenda for Children 2040, fostering an Africa fit for children. Ladies and gentlemen, we cannot build a more sustainable future without investing in those who will carry that future forward. Your Excellency, please allow me to commend your leadership and your government's steadfast commitment and efforts to realize and recognize the rights of children in Malawi. An excellent example of this was showcased during last year's World Children's Day, when you pledged better legislation, policies, and resourcing mechanisms to promote children's rights in the country. Another very important example is the government's prioritization of early childhood development for the overall development of the country, as structured in the National Integrated Early Childhood Development Policy. This demonstrates your government's recognition of the importance of investing in human capital to achieve economic growth and reduce poverty. Investing in sectors like health, education, social protection, water, sanitation and hygiene, nutrition and child protection is the only way to sustain this critical human capital formation. This is also reflected in Malawi's Vision 2063, which indicates the human capital development as an important enabler to inclusive development, and it commits to ensuring that all children receive quality early childhood development services. Evidence shows that investment in early childhood and the first 1,000 days of children's lives is one of the most cost-effective ways of increasing the ability of all children to reach their full potential, increase their ability to learn in school, and later their earning capacity as adults. This is especially significant for children growing up in poverty, and it can lead to some of the highest economic rates of return for families and societies, leading a country firmly on the path of sustainable development. Over the past decade, there has been considerable progress and concrete actions to push forward Malawi's commitment to early childhood development. A most recent and very commendable example is the 2021-22 fiscal year budget allocation toward allowance for certified early childhood development caregivers. At the same time, challenges continue to exist. Your Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some of the key challenges that stand in the way of ensuring that all children in Malawi, including the most disadvantaged and vulnerable, benefit from better early childhood development interventions and services. Of the sectors that directly contribute to human capital creation, only education and health receive a balanced and sustained financial commitment from the government, while at the same time struggling to meet international targets. Social protection, WASH, nutrition, and early childhood development, which are equally important, receive a much smaller envelope and heavily depend on contributions from development partners. For child protection issues, the budgets allocated have been dwindling year after year. And for the coming fiscal year, the proposed allocation is 44 Malawian kwacha per child
per year. We all know that resources are limited, that's a fact. At the same time, we strongly believe that there is room in the budget to prioritize children if we manage to allocate the limited resources better. I had the privilege to attend this year's parliamentary public budget hearing, where we discussed collectively the possibility of improved spending through evidence-based budget allocations and the reduction of bottlenecks without having to increase the budget. Currently, only 48% of children in Malawi have access to early childhood development centers, and only 36% of new entrants to primary school have an ECE background. We believe that with more infrastructure development of early childhood development centers, quality services can be increased across the country. More than 50% of early childhood development caregivers lack the skills on the standard ECD package. And the entire caregiving workforce at ECD centers works on a volunteer basis, which is fantastic, but it also impacts at the same time the quality and sustainability of the services. There is therefore an urgent need to support the training of adequate caregivers to provide essential quality ECD services to all children. We also know that in Malawi, 37% of children are stunted, which makes it imperative to provide a continuum of care. We therefore need stronger intersectoral collaboration and coordination to achieve holistic ECD interventions and reach children early with services that support families to deliver nurturing care and promote, protect, and support early childhood development. Many of the existing programs which counsel parents on childcare and development do not include messages on positive parenting and early stimulation. Parents and caregivers, and especially adolescent parents, must therefore be equipped with the right knowledge around positive parenting and responsive caregiving through different platforms and channels. To address this critical gap, UNICEF is proud to support the Early Childhood Development Advocacy Campaign, together with the Ministry of Gender, Community Development and Social Welfare and our many partners. This year-long campaign aims to raise awareness about the importance of healthy brain development in the earliest years of life, increase investment in ECD programs, policies and services, and support parents and caregivers to give their children the best start in life. I am very confident that together we will achieve significant results through this joint campaign. And I'm also very happy that we are giving a voice to children. So thanks very much to Promise Macheso for your speech on behalf of all children in Malawi. This was really powerful. And I also thought the press conference we have witnessed was excellent, maybe sometimes even better than grown-ups. Your Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, let me end by stressing that if we change the beginning of the story, we change the whole story. With good health, nutrition, early learning and stimulation, a safe environment and responsive caregiving, girls and boys in Malawi are better positioned to reach their full potential and grow into healthy and responsible citizens. Only by working together, we can ensure that we give every child the best possible start in life, and that we accelerate the implementation of Africa's Agenda 2040 for an Africa fit for children. Thank you very much. Sikomo. Mamboto okupitirira amene angotankhula kumeneyo ndi woyimilira bungwe lija nthambi ya UNICEF imene modzi mwa mabungwe amene andi chidwi chotukula tsogolo la ana kuonetsa kuti ana andi moyo wabwino, ana sauchitidwa nkhanza. Ndi programu apano ikupitirira. Representative would like to present a gift to you, so I'll call Yeo Muyawa. Come in front.
pano kupereka mphatso kwa president yomwe anakonzera mtsogoleri wa dziko lino, koma kupereka ndi oyimira bungwe la UNICEF la Rudolf Schwanke. Buku limeneli ukamba zambiri za ufulu wa ana komanso mmene tingapititsire miyoyo yawo patsogolo. Wopereka bukuli ndi Yewo Myawa. Kumbutsana tidamva mawu achilimbikitso kuchokera ku bungwe la UNICEF. Pano timve nyimbo kuchokera ku UNESCO band, momwe abandi akulowa mbwalo tipempha Mangochi Early Childhood Development kuti akonzekere.
tiwaombere manja. Ndi nthawi yanu ana Mangochi Early Childhood Development zikomo. Nzochititsa chidwi kuona ana amuna ng'ono tenga zinthu zopititsa patsogolo chikhalidwe dziko lino. Taona wina wanyamula chishango ndithu, timve kuti iwa abweretsa chani, tione kuti atibweretsa chani tsiku la lero, tsiku lawo lokumbukira tsiku la ana muno mwa Africa. Posera pompanoto ana amene watu atonetsa zimene atibweretsera. We have commemorated the academic with a poem entitled This is my plea, this is my plea. As an African born, I am the backbone to the old age. Till not my culture, for it is my face. This is my plea, give for me the jungle, not forgetting the landowners and asking for guidance for I love nature. This is my plea, devour not my body, send me to school not to work, teach me to love, protect all my life, as I walk in God's light, together to make Africa fit for us. Fotokoza poyera kuti Africa angakome ngati iwo akutetezeka, komanso maufulu awo anthu tukwatsatira osaphwanyira ayi, kuonetsa kuti akupita ku sukulu, akuleredwa ndithu moyenerera, akupasidwa nzeru zimene zikuyenera kuti zidzathandize kuti adzakhale nzika zodalirika za mdziko muno. Ayi anato kunena muthenga umenewo kuti tiye tizisamalira wapatsa chakudya, enatu
amakolo makamaka alibe chidwi choti kuti anadya chani, kuti muli magulu onse oyenerera kuti mwana akule ndi thanzi. Your Excellency, let me call upon the Minister of Gender, Community Development and Social Affairs, Honorable Patricia Galiati, to make a statement. And thereafter, we will request Your Excellency to address us. Thank you. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, Your Excellency, the former President of the Republic of Malawi, Dr. Joyce Banda, my Lord, Honorable Justice Banda, retired, the Principal Secretary in the Ministry of Gender, Development and Social Affairs, Madam Rosin Makumula, Your Excellency, the UNICEF Resident Representative, Mr. Schwank, the Deputy SPC, Dr. Banda, the leaders of Tonse government, Professor Chisi, the Right Honorable Chihana, the Right Honorable Nessa, the Secretaries Generals of the political parties present, the Paramount Chief Kawinga, Chino Chief Chowe, all the country directors from different international and non-governmental organizations, the District Commissioner for Mangochi, Dr. Piringu, the Executive Director of NGO Board, Mr. Muhone, my dear sisters and brothers, our children of Malawi, Mr. Abdul Munani Rashid, the Director of Sun and Sand Resort, members of the media and all my seniors present this morning. My humble responsibility this morning, Your Excellency, is to invite you to address the nation and also to commemorate this year Day of the African Child and launch a year-long development advocacy campaign on early childhood development. But before I do that, Your Excellency, allow me to say a few remarks. The commemoration of the Day of the African Child is an annual event which was endorsed by the then Organization of Africa Unity to remember the children that were killed during the Soweto uprising on 16th June 1976. The day, Your Excellency, therefore is meant to celebrate the children of Africa. It also calls for serious introspection and also commitment towards addressing the numerous challenges facing our children. The theme for this year encourages us to take stock of the implementation of African Children's Charter for the past 30 years, review the achievements made, challenges experienced, and also the way forward using the 10 aspirations of Agenda 2040 for an Africa fit for children as our reference points. Your Excellency, this year's event is also special for you as you're also going to launch the year-long early childhood development advocacy campaign. You will also agree with me, Your Excellency, that a nation that invests in early childhood development invests into human capital development. So today, as our children join the rest of the African Union member states by requesting for the acceleration on the implementation of the Agenda 2040 for an African fit for children, the children are also advocating to the agenda for this year-long campaign. Your Excellency, I will, fearing my duty, if I do not sincerely thank you for the gracious of considering for you consideration you've made towards the promotion of ECD services
since its inception in Malawi. What the Tonse government under your leadership, Your Excellency, has done to consider remunerating caregivers is one of the greatest milestones ever achieved in ensuring that our children get the best start in life as they interact with committed and also motivated caregivers. Our caregivers have been working tirelessly over years to move the ECD agenda on a voluntary basis. Continuing like that would have made it very difficult for Malawi as a nation to be fit for all children. My minister, therefore, Your Excellency, very excited and also thanks because this clear portrays your commitment to the implementation of a quality early childhood development program in Malawi, as well as the creation of the 1 million job, as what the policies of your government and also the manifesto of your government, Your Excellency. Apart from the 15,000 which the caregivers are going to be getting, Your Excellency, we thank you very much for the government policies, especially your government, Your Excellency, which are targeting the women as well as children, especially who suffer during the lean period. The policies, Your Excellency, like the student loans, which are supporting the vulnerable children, and secondary schools and even tertiary education, Your Excellency. The feeding program, Your Excellency, which is also supporting the very ultra-poor families, just to make sure that the children attend classes. Your Excellency, the readmission program, as we are dissolving the early marriages and early pregnancies, Your Excellency, some of those that are reintegrated in schools, and because of your policy. Your Excellency, the Child Parliament, the Children's Corner, and also the cash transfer program. When we were campaigning, a number of people were saying we are not going to be implementing the cash transfer program. Same to them, Your Excellency, that your government is implementing that. And you've also added, on top of whatever they were getting, that we're getting a lot of money. We thank you very much, Your Excellency, on behalf of the Malawian people, the ultra-poor families, that the programs which you've set aside is really helping them and changing their living standards. Your Excellency, the safe space. We are working with a number of stakeholders, the consortiums of Plan, the Safe Reproduction Health Trust, FAWEMA, the UJAMA, who are helping us, and we are targeting 52,839 girls in only 2 districts before they start implementing across Malawi. And also we are targeting 14,234 boys from the age of 10 to 18. The UJAMA Pamods, we are targeting 9-year boy and girl to 14 years, just to make sure that they attend their education. And so we have even minors in universities because of the ECD programs and also the interventions which your government is putting in place. Your Excellency, I would like also to report to you that as with the government as well as support from the World Bank, we are constructing 150 ECDs in 10 districts. And we also are working with UNICEF in all the programs which you are doing, especially the materials, the teaching and learning materials which are using in different schools, and even praying materials in different schools, just to increase the participation of our children in schools when we have all these programs. Your Excellency, we are working with Action Aid, and we've constructed 480 ECDs, the models ECDs. As of now, we are now rehabilitating the poorly constructed ECDs which were in the localities, just to make it that very conducive for our children. Your Excellency, we're working with also Spotlight Initiative, which we are in the 6 districts, and we are targeting the girls that have got to attend education, and also keep discussing a number of programs which are failing them to attend their higher education in these 6 districts, and will be rolling out in a number of districts in Malawi. The ECD sector analysis that was conducted in 2019 revealed that we need to pay particular attention to the mother's nutrition, child protection, water and sanitation, and birth registration as we continue implementing ECDs comprehensively and also in an integrated manner. As we are moving, we move our focus to 2040 agenda. And on this, Your Excellency, as a ministry, we are working hand in hand with the Minister of Justice to have a
family and probate law, where children are supposed to be protected, and knowing that a number of our children are being adopted across Malawi, will be also working with the Minister of Foreign Affairs to sign the huge convention on the inter-country adoption, that one way of also protecting our children in Malawi. We are also working very much with a number of stakeholders, making sure that we have a campaign across Malawi to take out the customary law which our district magistrates courts are using. Just we need to take now the statutory law that our children should not be suffering, especially that the children using the customary law, they were integrating them to maybe to parents where they're very young, especially to their fathers. So as we start now using the statutory law, the children, they've got the liberty to follow whether to be with the parent, the father or the mother. But the children, when they're at a tender age, they've got to be with their mothers so that they should do continuously supporting them. And when they grow up, then they can choose to say, let me go to my father when they've divorced. But now the statutory, the customary law, which our magistrates and the district courts are using, they're really making our children to suffer when they're very young at a tender age, Your Excellency. So we are working with the Minister of Justice to make sure that we roll out and start using the statutory law. Your Excellency, I would like also to report to you that in the way of protecting our children, we are looking forward to have now to roll out and start the campaign of the birth registrations. And we will be working with the National Registration Bureau that they've got to have a book where we've got to be registering all our children, especially when they want to be adopted, so that we can be tracing our children, and also their children, they've got to know where they're coming from and know their roots. Some of the children who've been adopted, they don't know where their roots are. So we just want to be following that as in the one way of protecting our children in Malawi, Your Excellency, and this is the wish of your government, Your Excellency. The analysis made, it is clear that Malawi cannot continue providing limited ECD services that do not meet the needs of our children just because our programming was requiring to services under one pillar, center-based services. Today, Your Excellency, I can comfortably boost and also that my ministry will largely contribute to the achievements of the 2040 African Union Agenda aspiration through the campaign. Your Excellency, which you are going to launch today, and also the policies which you've put aside for the nation to follow and the government and the ministry and also other stakeholders to follow. Let me therefore call upon all the stakeholders, including parents and guardians, to embrace the objectives of this year's long campaign. Lastly, Your Excellency, I've forwarded the National Child Participation Guidelines, which you requested my ministry to develop to your office, sir. I'm happy to report that my minister with guidance has developed the guidelines that will foster meaningful child participation at all levels. That's the community, the district, the national levels, at the national level, and also encouraging our district council that with the guidelines we need to be working hand in hand with a number of NGOs which we have in Malawi. I would like to report to Your Excellency that with the coordination of a number of NGOs, Zomba district alone paid school fees for the vulnerable students, 499. And this is now, today, as we are commemorating the the International Day of African Child, we are calling upon all our DCs and stakeholders, the council and the members of parliament, to work hand in hand with the NGOs who are at a district level. We have a number of them, and they're there to implement government policies and support the vulnerable people that they've got to be paying school fees for our children. And that should be a priority number one, that nobody should be left aside, but each and every child, be it ultra poor, is supposed to go to school with the support from the government as well as from our stakeholders, i.e. the NGOs. This is so because you personally recognize that children are the seed of the nation, and that their participation in therefore understood and are the mechanisms for entrenching general development of the country. The ministry has enhanced the number of child participation committees across the country. The guidelines, Your Excellency, will assist in the operation of the Children's Parliament and as well as the Children's Corner. Let me, Your Excellency, thank UNICEF for the support and also the financial support provided to the function. Save the Children, UNESCO, SOS, Action Aid, Plan Malawi, World Vision, and also UN, UNDP, UNFPA.
FAWEMA, Sexual Reproduction Health Trust, for the programs which we are implementing together. Jama Pamoza, World Relief, SAFE, CRS, the children for the participation in each and every government programs. The chiefs whom we are working hand in hand, making sure that we protect our children. We would like also to thank the parents, some of them who are really understanding government policies, the police, and also the judiciary, who are supporting us very much in the implementation and also the rolling out of our cases, as well as the implementation of our cases, especially punishing those parents who are not even taking care of our children. We would like to thank you very much. We are looking forward to see our children participating in each and every program, but also those who are sitting on the rights of our children facing the law which we have in Malawi. We would like to thank the members of parliament for the passing of a number of legislations just to make sure that our children are really protected. Your Excellency, with these remarks, I would like to ask you, Your Excellency, inviting you to address the gathering and officially launch the ECD campaign. Ladies and gentlemen, the State President of the Republic, Dr. Lazarus Chakwera. Thanks so much, Your Excellency. Bless you. Sikomo Kwagwanji, asante, sikomo kwambiri Asmai. Your Excellency, Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, and Honorable Chief Justice Richard Banda, SC, retired. Honorable Patricia Gagliati, Minister of Gender, Community Development and Social Welfare. All the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present. Dr. Janet Banda, SC, Deputy Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present.
Mr. Rudolph Schwenk, resident representative of UNICEF, and all the members of the local and international organizations here present, the children representatives here present, Honorable Speaker, Waguneno, and all your colleagues, as you have led this wonderful meeting, including our band, on all children of Malawi. Paramount Chief Kawinga, Sultan Chowe, and all traditional leaders here present, distinguished invited guests, members of the press, ladies and gentlemen, mundiole ndilankhule mchichewa poyamba chifukwa nthawi zambiri tikulankhulana mchingerezi chakuti ngakhale mwina vana tathandiza kuti aloweze koma mwina sitikumvetsetsana bwinobwino. Pofunika kuti tonse timvane bwino chifukwa nthawi iliyonse nkapemphedwa kuti ndilankhule ndikumalankhula ndi akuluakulu, ndiye lero ndofuna ndilankhule ndi wana wonse. Tsono chingerezi china nalemba apa chinja kuti ni wana omwe wamwina zosangape. Osali chifukwa cha wadelera, koma ife amene tili akuluakulu mabungwe osiyanasiyana tikumalankhulana momveka bwino zinthu zokhudza vana, nthawi zina kumayike mapolisi ndi malamulo okhudza vana ndi chikhulupiriro chakuti tikuchita zonse zofunikira kuti vana athandizike, koma kawirikawiri ngakhale vanawo sitiwalankhula kuti adziwe ali ndani, ngakhale pa msinkhu wawo, monga amanena aja zamera mpoyamba. Convention ya United Nations okhudzana ndi ufulu wa vana amanena kuti vana kapena mwana ndi munthu amene sanakwane zaka 18. Ndiye ukakhala mwana wakuno ku Africa tanthauzo lake nlakuti kaya muli munomu monga ana yawa, kaya ali kunja, ngakhale kunja kwa Malawi popeza tukamba za Africa, komanso vana wena wa Africa sikuti ali mu Africa mokha adapitanso maiko wena amve nawo. Ndiye uthengawo ndifuna ndi ulembe ngati kalata kwa inu vana, ndiwerenga ngati nuwerenga kalata kwa vana, koma poyamba ndithokoze anduna, mwina ndibwererenso pang'ono. Poyamba ndithokoze a president opuma, chifukwa ena mwina simungadziwe mtima wawo kokhudzana ndi za vana unayamba kalekale, ngakhale kuti ntchito yokhudza yogwira ntchito ndi azimayi, ntchito yokhudza ndi mabusiness ndi zina zosiyanasiyana, zonsezo zidayikidwa pakuti ndi mleli wokonda vana. Ngakhale pamene tsiku lina ndimagwira nawo ntchito yomatenga ndi kusamalira vana pa msewu, timagwira ntchito limodzi nthawi imeneyo
asanakhale president ali pa unduna wanu. Ndiye kamayang'ana kumbuyo kuti maona zambiri koma nkuona kuti mtima wawo sukubwereranso koma kuyendabe patsogolo pofuna kulimbikitsa kuti ntchito imene tikukhazikitsayi ni ntchito yapa mtima pawo. Ndithokoze anduna ndi unduna wonse, ndithokoze mabungwe wonse amene mukuthandiza UNICEF mkatimo. Ngati tikufuna Africa yakuti pokwana 2040 Africa khale fit for the child, ndiye kuti every home kunena nyumba iliyonse kumene vana valili ikhale fit for the child. Every school ikhale fit for the child. Every district ikhale fit for the child. This country must be fit for the children. Angakhale Africa zimenezo sizikachitika chifukwa chakuti chaka chotafikako koma kuti tikuyamba nkumachita zinthu mogwirizana kuti zikhale zokonzekera vanadi. Chifukwa nthawi zambiri tikungofuna zikhale zokonzekera ife nkumanamizira kuti zili fit for the children. Pamene pampofunika tinenepo ndithu. Malamulo onse akupangidwa, mapolisi wonse amene tikukhazikitsa, zonse zimene tifuna tithandize kuthandiza akuluakulu zisathere pomwepo tiye tilingalire za mwanayo. Chifukwa akuluakulu ife timadziwa malamulo koma ndife akuluakulu amene tili kuthamanga kuswa malamulo ameneyo. Kupangitsa kuti vana vathu azikhala pa chiopsezo, kupangitsa kuti vana vathu maufulu awo aziphwanyika. Ndiye pamudzi tikanena kuti mudzi ukhale fit for the children, ndiye kuti pamudzi osakwatitsa vana ali ang'onoang'ono. Tikanena kuti mnyumba mukhale fit for the child, mwana asakhale abused, chifukwa abuse nthawi zambiri umachitika ndi anthu okondedwa amene vana amakhulupirira mnyumba zitheretu zimenezi. Tikati school ikhale fit for the children, vana asakhale abused ku school. Izi zinza kuti popeza kuti a press conference amayankha vana nduna wa Homeland Security kuti akhwimitsa chitetezo. Mbuya kudalitseni anduna wakhala yapo nawo. Nzofunika tigwirizane, osayikirana kumbuyo, osatetezana pochita zoyipa, mpakana kumabisa zinthu zokuti kuzidziwa. Ndiye kuti we are not making Malawi fit for children. We will not make Africa fit for children. Mene nali ku skulu nawerenga buku The African Child. Adalemba Malawi. Koma izo zikhale za ku sukulu zali ticha masiku adzana. Lero ndifuna ndilembe kalata kwa vana yawo. Ndiye university pano ndiwerenga kalata. Pali chinthu chimodzi mwana wa Africa okondedwawe chimene suyenera kuyiwala. Iweyo uli wamtengo wapatali pamaso pa Mulungu. Ndiwe wofunika koposa kusiyana ni golide, kusiyana ni diamond, kusiyana ni ndalama mdziko lapansi. Mwana uyu ngofunika koposa kusiyana ndi chakudya, zovala, galimoto mdziko lapansi.
mwana iwe ndiwe wofunika zedi kusiyana ndi kena kalikonse kamene timatama kamene tifuna, madzi, nyama, mitengo mdziko lapansi. Ndiwe wofunika koposa kusiyana chilengedwe chonse. Ndiwe wofunika koposa mwana iwe kusiyana ndi malamulo wonse, mabuku wonse, nyumba zonse mdziko lapansi. Ndiwe wofunika koposa wamtengo wapatali kusiyana ndi masewero wonse, ntchito zonse, mafoni wonse amene alimo mdziko. Ndiwe wofunikira koposa, nunena zimenezi kwa mwana iwe pamaso pa Mulungu, chifukwa ndiwe wamtengo wake. Mulungu ndiye amene adakulenga. Mulungu ndiye amene adakukonza amene ulilimu. Kwa iyeyo amariwe ndiwe special. Mmene amakukonzera iwe, Mulungu adafuna kuti ukhale wosiyana ndi wina aliyense. Kulibe nena ni mmodzi yemwe amene amafanana nawe. Kulibe wina amene ali matalente ngati ako. Kulibe wina amene akufanana ndi iweyo mdziko lonse lapansi. Angakhale tikati tidinde mchalachi, ma fingerprints wako ngosiyana ndi wina aliyense. Ubongo wako ngosiyana ndi wina aliyense. Angakhale timakamba za mapasa ngosiyana, safanana chilichonse. Chifukwa aliyense mwayi ndi wamtengo wapatali. Ukamamwetulira palibe afanana ndi kumwetulira kwako. Chikhalidwe chako ndi maumbidwe wako ndi apaderadera. Ukamaseka terezi mangoonetsa kuti ndiwe wapadera ndithu. Chifukwa Mulungu adakukonza njira imeneyi. Ukamalira, kaya kupemphera, kaya kuimba nyimbo, kaya kuyenda kumene, ngakhale kuthamanga, ngakhale mmene umadyera chakudya, kapena mmene umachitira mkonono ukagona, chilichonse chokhudzana ndi mwanayi nchapaderadera. Zinthu zimene zikupangitsa kuti ukhale wapaderadera, Mulungu adayika ngati mbewu mkati mwako. Adakupatsa makolo kuti akhale ni ntchito yakuti timbewu timene Mulungu adayikiza mwa iwe tikule ndi kubala zipatso zimene zidzanena kuti ndiwe wakuti wakuti. Makolo apatsidwa mwayi umenewo akuthandize pokukonda, kukudyetsa, kukuphunzitsa, kukuteteza, kukutsogolera, kukusamalira, ngakhalenso kukhala chitsanzo kwa iwe. Chifukwa yake naikapo chala nalekeza kalata ije kuwerenga. Nikambe inu makolo, chitsanzo choyipa chimene timapatsa wana, tisamadabwe wana waja akamatsatira zimene, chifukwa wana ali talenti yapadera yophunzira, osati pakungomva zimene mulankhulazo ayi, koma pomatsatira zimene mmachitazo. Fake ngakhale poyenda paja sitepe makhangati yanu ichi. Samala. Powatonthoza, powatchinjiriza, komanso pokulangizani ngakhale kupemphererani. Ichi nchimene Mulungu amagwiritsa ntchito kuti makolo akuthandizeni zinthu zimene Mulungu adayika mwa inu zitheke kukula komanso zikhale zamphamvu. Chifukwa Mulungu tsopano amati mkakula zimenezo zikaonekere kwa aliyense. Kuyambira nthawi imene mabadwa
afuna mukule motetezedwa ngati vana okondedwa ma Africa. Kunena zoonadi, akuluakulu akaonetsetsa kuti inuyo masiku oyambirira baja amanena pano 1000 vena unaganiza kuti ni 1000 kwacha. Tikamba za masiku oyenelera ofunikira wa mmera mpoyamba baja. Masiku amene baja kuyambira tsiku limene babadwa inu ndi masiku ofunikira koposa. Nchifukwa chake lero tukamba za mmera mpoyamba, early childhood development. Nzofunika kwambiri chifukwa zikupatsani inu poyambira. Chachiwiri, ndinu wamtengo wake kwa Mulungu chifukwa chakuti Mulungu amene adakulengani mchifanizo chake. Ndiye kuti zimene Mulungu ali adayikisa mwa inu. Tikamanena kuti Mulungu ni mlengi, inu adakupatsani mphamvu yoti mukhoza kumalenga zinthu. Nayenda tupasiya panja yapo tinthu tina tokoza vana kumaona kuti koma tu vana yawa ali ni talente yabwino. Tiye tiwalimbikitse chifukwa ali nako kuthekera kumeneko. Chifukwa Mulungu amene adawalengayo adayikiza zina za umulungu mwa iwowa kuti akhoza kuchita. Ndipo ngakhale ife akuluakulu tikataya umwana nthawi zina timayiwala kuti Mulungu amafuna tizichita zinthu mwatsopano monga iyeyo amakhala watsopano tsiku lilonse. Chifukwa choti Mulungu ngolenga wayika kuti mwa vana yawa mukhalenso kuthekera kuolenga zinthu. Chifukwa chake tikamakamba za 2040 nkumakamba za Africa amene ngokozekera bwino kuti vana awa akhalepo. Vana tukamba nawo lerowa ndiwo amene alenge Africa ameneyo kuti abwere akhale okhazikika nikhala dziko limene akhoza kukondweramo. Ni Mulungu yemweyo nthawi zina alenga zinthu zoti tikhoza kuona, zina zosaoneka. Sitikuona mpweya tikupumawo, koma kukagwa mvula kuchita kadzuwa tikhoza kuona utawaleza kunjaku. Adalenga tinthu tina ting'ono koma tili nzofunikira zake. Zina zimakhala ngati za chabe koma pamaso pa Mulungu nzofunika ndithu. Adatilenga ifeyo kuti tizichita zimenezi nkutipatsanso mwayi omamva, omaona, omakonza, ngakhalenso kulemba zina ndi zina. Kachitatu ndikomaliza, Mulunguyo adati ndinu apaderadera chifukwa amakukondani. Vana asakule ndi khalidwe lakuti ine sinikondedwa pano. Vana inu angakhale wina atapanda kukuonetsani chikondi, mudziwe kuti chauta mlengi wanu amakukondani ndipo amakufunirani zabwino koposa. Inuyo palibe wina ofanana nanu ndipo palibe wina amene angalowe m'malo mwanu, koma mumakondedwa. Simudangolengedwa nkupatsidwa ukatswiri monga wa Mulungu mlengi wanu, koma Mulungu mlengi wanuyo amakukondani koposa ndipo amalakalaka kuti inuyo mukhale okondwera mdziko lapansi. Ndipo Mulunguyu amene amakukondani adzaonetsetsa kuti angakhale mutathawa pamaso pake adzakukokani mubwerere kwa iye mwachikondi, nkukuwuzani kuti zimene akukuchitiranizi nzofuna kuti niyo mukhale pabwino koposa. Vena nayikapo chala kuti nsayiwale, vena chifukwa simdaleredwe bwino mumapitiliza kuzunza anzanu chifukwa simudziwa chikhalidwe chakuti kukhala okondedwa zimatanthauza chiyani. Vena chifukwa chakuti mdatayidwa mumafunanso mtataya vena. Pali mawu vena nthawi zina pa Chingerezi, many times those who hurt cause hurt to others. If you are loved and you know it, you can share the same with others. Tiye tiphunzitse vana kuti vana yawa ni wokondedwa, ndipo ife timawakonda mtundu wonse. Ndipo Mulungu popeza wakonda, kaya nthawi zina mmamva wipa cha mtundu wanji
kaya nthawi zina mkaona pa galasi mmaona ngati simuoneka bwino cha mtundu wanji ayi zimene zichaiwalani chauta amakukonda ni mtundu wonse kaya msinkhu ngofupi kaya ngotali msadandaule mulungu amakukonda ni mtima wake wonse kaya thupi lochepa kapena lochitira komokotere koma msadandaule mulungu amakukondani vana vena akudzipha chifukwa chosadziwa kuti alipo owakonda chifukwa amaoneka ngati kuti ine mwina sindili bwino mulungu adakukondani koposa kaya masamu mwakhoza kaya dziko limenelo mwalakwa masamu ndinu wokondedwa ndiponso ndaphunzira ine kuti kulakwa masamu sindiye kuti walakwa zonse mdziko lapansi aya kuli chichewa chakuti ukaipa dziwa nyimbo chifukwa chake wanawa ngokondedwa ife makolo tisatonze vana chifukwa zimene timaganiza ife sadakhale aya mulungu ali ni moyo wawo osati wanuwo aya ngati moyo wanu waukanikani musakakamize vana khale moyo umene mmafuna ino vana yawa mulungu adawakonda ndipo ali mtsogolo lawo labwino nimalize motere ndinu vana ofunika koposa chifukwa mulungu adakulengani mosiyana ndi wina aliyense koma mulunguso amakukondani ndipo lero tikukhazikitsa m'Malawi monse muno chikhalidwe chakuti vana yawa tisangovatenga ngati vachabechabe udindo woyamba ni makolo kuti vana yawa adziwe chikondi adziwe chisamaliro adziwe kulangizidwa bwino makolo osakhala ni chizolowezi zakuti bola nibereke vana nkhani alipo amalume adzasamalira ndinu achabechabe simuganizira makolo osamangoyendayenda nkusiya vana palina paliponsepo chifukwa ngakhale inuyo mtachimwa kulibe mwana amene ali illegitimate all children are legit ndipo akondedwe chimodzimodzi palibe kanthu chimene chilipo nchiyani chowavuta koma inuyo amene mmachita zosakhala bwinono chauta akuthandizeni akakukhulupirani kuti mudziwe chikhulupiriro chimayenda bwanji chifukwa ndinu anthu achabe sindimalankhula ni vana ndimalankhula na akuluakulu tikugwirizana vana tiyeni tonse tiumbane bwino chifukwa tikufuna kuti tsiku la International Day of the African Child nkumakondwera tisangokondwera chifukwa maprogramu amene timachita tikondwere chifukwa cha vana amene ndi vana vathu they are worth celebrating and today I celebrate the African child the Malawian child and let's love them and lavish them with proper direction, proper discipline, and proper diligence. Yakuti, it's not about us, it's them. They must be the center. And mwana wa mtundu wina aliyense kaya akhoza kukhala waulumali wa mtundu wanji kaya akhoza kukhala wachalubino aliyense akondedwe monga munthu pa iye yekha tileke zosalana tileke kupereka chitsanzo kuti vana awa azikula nkumadziwa kuti auje ndi auje amadana mpingo uwu ni mpingo uwu amadana chipembedzo ichi ni ichi amadana chigawo ichi ndi ichi amadana chipani ichi ndi icho amadana mtundu wa anthu ndi mtundu wa amadana vana sadziwa zimene mdayambana akuluakulu koma amachita kuphunzitsidwa udani tiyeni tisamale kuti Malawi ikhale dziko limodzi lokondana fit for children 2040 ndili wokondwera lero kukhazikitsa programu imeneyi
ya ECD mmera mpoyamba kuti vana yavo adzive kuti ali wokondedwa ndi ife amene tiliso akuluakulu. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Basi uyafune kope ya Chingereza akhozoka ibeza pena pake. Titika pena pake. Koma nalankhula ndi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency, for those remarks. May I call upon all children to come up front and have a group photo with the President. Thank you. Ana onse tipite kusogolo tikatenge chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Zikomo kwambiri. Ana tonse apemphedwa kuti atenge It's about time. And that's it from that live event there in Mangochi, where President Lazarus Chakwera was presiding over commemorations of the Day of the African Child and the official launch of the Early Childhood Development Advocacy campaign. You're watching Times Television. Keep watching the following programs.